So TTL logic 2-input NAND gate. 2-input NAND gate in totem pole configuration. And so we already said there are 3 configurations for the output: totem pole, open connector, and tri-state logic. Okay. So the first one, totem pole configuration, 2-input TTL NAND gate in totem pole configuration. Complete ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So circuit means ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്, ജസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നും അതിൽ ഒരു that is one Q1 multi-emitter transistor or multi-input transistors. There is more. For usually 2 inputs that are in one output, that is represented as V0. So our output and these are our inputs. This internal structure gate shown 4 transistors, Q1 to Q4 transistor. Multi-emitter transistor line the function in order to this transistor Q1 some negative spikes. That is digital we are using logic positive values only. That is here for TTL we are using 0 to 5 volt. Okay. So that is actual input. Due to any reason, noise or reason, if there is any noise voltage spike, audio break avununda. ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ടോ? നെറ്റ്വർക്കിന് പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. So NAND gate ആണ് multi-emitter transistor. So if there is any negative voltage spike present at the input, this diode will get forward biased. Okay. So input il connect ചെയ്തിരിക്കുന്ന diode ന്റെ negative terminal ആണ്. This is that positive terminal or N terminal, P terminal. So if there any negative voltage spike at the input, this diode will be get forward biased and that signal will be grounded. So another it will prevent, this diode will prevent any negative voltage spike that are entering to the emitter terminal of the transistor. അതായത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ആ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് സ്പൈക്സിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഡയോഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് വിടും. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് D1. And next we have then this collector of Q1 is connected to base of Q2. Okay. And from the emitter terminal of Q2, the base of Q4, and this Q4 and Q3 are arranged in totem pole configuration. This arrangement is called totem pole connection. Okay, that is between the emitter and emitter of Q3 and collector of Q4 there is a diode such that this will not turn on simultaneously. Simultaneously ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഓൺ ആവില്ല. Okay, so that is ensured by this diode D. So this is the circuit arrangement for TTL, 2-input TTL NAND gate in totem pole configuration. So ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓർക്കണേ, ഇത് സർക്യൂട്ട് അതേപോലെ ഇതിന്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ദെൻ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആ രീതിയിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. തിയറി അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ. So Q1 is multiple input transistor, Q2 is phase splitter, Q3 and Q4 forms the totem pole arrangement. Diode D1 and D2 protect transistor Q1 from being damaged by negative voltage spikes at the input. That is, when negative spikes appear at the input terminal, diode contact and bypass the spike to ground. Okay. And diode D ensures Q3 and Q4 does not conduct simultaneously. And Q3 acts as an emitter follower. What is an emitter follower?
What is an emitter follower? What is an emitter follower? കേട്ടിട്ടില്ലേ? Emitter follower കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ കുട്ടികളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് അല്ല, കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ കേട്ടില്ല? കോമൺ ബേസ്, കോമൺ എമിറ്റർ ആൻഡ് കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അതിലെ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഈ എമിറ്റർ ഫോളോവർ. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇൻ ദാറ്റ് സിംപ്ലി എമിറ്റർ ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ബേസ് കറണ്ട് വാരിയേഷൻസ് അത് അതേപോലെ എമിറ്ററിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും, Q3ന്റെ എമിറ്ററിലാണ് ആ ഔട്ട്പുട്ട് പോയിന്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ Q3 is the emitter follower circuit. Emitter follower എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മീനിങ് ഉള്ള കോമൺ കളക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, that is collector is common to both input and output. Okay, that common collector configuration otherwise called as emitter follower, or we can say the emitter follows the variations, voltage variations in the input terminal, that is base terminal. That is why it is called emitter follower. Okay, so that are the different parts. Now we will see the working of this 2-input TTL NAND gate totem pole configuration. So first you remember our truth table, that is NAND gate truth table is like this, that is for A equal to B equal to 0, output equal to 1. For 0, 1, output will be again 1, 1, 0, output equal to 1, 1, 1, 0. That is for this all configuration, output is 1. That is, we can say, generally we can say, if any one input is 0 or both inputs are 0, output will be equal to 1. Okay, when both the inputs are 1, then only output will be equal to 0. Okay, നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ രണ്ട് കേസസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Okay, so first we are considering this condition, that last condition, അത് മാത്രമേ 0 കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ അല്ലേ. So first I am considering when both A and B are equal to 1. Assume that A equal to 1 and B equal to 1. That is, we can say logic high value. For example, if I am taking ideally, I can say 5 volt. Okay, in terms of analog, I am applying 5 volt to these two terminals A and B. Okay, or we are applying logic high values. Analog values ഓർക്കണമെന്നില്ല, we are applying logic high value. So since it is here it is 0 and here it is almost plus 5 volt, this diode is reverse biased. So ഈ കേസിൽ എന്തില്ല, D1 നും D2 നും റോൾ ഒന്നും ഇല്ല. പോസിറ്റീവ് വരുന്ന കേസിൽ ഇത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും, നോട്ട് കണ്ടക്ടിങ് ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിന് റോൾ ഇല്ല. നൗ ഹിയർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഹിയർ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ഹൈ വാല്യൂ, റൈറ്റ്? I mean positive values are applied to both emitter of the transistor, and this transistor is an NPN transistor, right? From simple you can see it is an NPN transistor. So a positive voltage is applied to the emitter. Okay, and here to the base we are applying positive voltage itself, that is this VCC, that will also equal to 5 volt. പക്ഷേ there will be a drop across this resistor, so a less than 5 voltage value will be applied here. Okay, so what will be the biasing condition of this base emitter junction? നിങ്ങൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് എ ഹോൾ നോക്കാതെ ഈ ഒരു കേസ് ആലോചിച്ചിട്ട് പറ, that is for an NPN transistor we can say here our base emitter junction is like this, that is emitter is, this is emitter terminal and this is base terminal, right? NPN transistor, this is N, this is P. Okay, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ മാത്രം, ഇൻപുട്ട് ജംഗ്ഷൻ മാത്രം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, അതായത് ഡയോഡിനെ പോലെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി കണക്ഷൻ. Okay, so to the emitter terminal, that is to the negative part, we are applying a high value, and to the positive part it will be less. Okay, so high value ഇവിടെയും low value ഇവിടെയാണ്, that is to the negative part high value, to the positive part low value.
So what will be the biasing condition of this base emitter junction? Forward or reverse? What will be the biasing condition of this base emitter junction if you are applying a high value to the emitter junction and low value to base junction? See, നിങ്ങൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് നോക്കണ്ട. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു emitter based junction, that is emitter is of n type, that is this is NPN transistor. So emitter is n type and base is p type, and we are applying a high voltage logic high value to emitter terminal, and to the base that will be less than that value. Then what is the biasing condition of that a base emitter junction? Forward bias or reverse bias? Sure or no? This is N region, this is P region, this is our emitter, this is our base. A high values applied at the emitter terminal and low value to base terminal. Or I can say a 5 volt is applied here, a less than 5 volt value is applied here. That is about, simply നിങ്ങൾ വെറുതെ എക്സാമ്പിൾ 4 വോൾട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ 4 ഒന്നായിരിക്കില്ല, എന്നാലും ഏകദേശം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണോ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണോ? നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ബയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് അല്ലേ? കാരണം ഫോർവേഡ് ബയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഹൈ വാല്യൂ ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ, ലോ വാല്യൂ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. അത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവിനും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലും ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്. Or in the opposite case, it is reverse biasing. So here, high value is applied to the negative terminal and low value to positive terminal means this base emitter junction will be in reverse biased condition. Clear? So here both base emitter junction will be in reverse biased condition since we are applying positive values or logic high values to the terminals A and B. Okay. So to the terminals A and B, we are applying a logic, when we are applying logic 1 value, that is when both A and B are equal to 1, we can say both the base emitter junction of the transistors, that is since it is multi-emitter junction, multi-emitter transistor, there will be 2 base emitter junctions. So in both cases, it will be reverse biasing. Reverse biasing means it will not be conducting. Okay? Not conducting. Okay. Now we will see what is the condition of this base collector junction. That is, for the transistor, we have another junction, that is output junction, we can say. That is this base collector junction. What will be the condition of this base collector base junction? Reverse or forward bias. Here to the base, we are getting a positive value, right? That is less than 5 volt, but a high value will be there. And here we can say വേറെ എന്തായിരിക്കും, വേറെ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നില്ല അല്ലെ? So here we can say a high voltage is available at the base terminal, that is to the P terminal compared to N. N ൽ വേറെ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും വരാനില്ല. So we can say this voltage at the base will be higher. So base collector junction or collector base junction will be forward biased. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ നോക്ക്. അപ്പൊ സിംപ്ലി ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. When both A and B are equal to 1, this emitter base junction of Q1 will be reverse biased, or we can say it will not be conducting. Okay. Whereas the collector base junction of Q1
will be forward biased condition. That means that part is conducting. Okay. So we can say there will be a current flow from VCC to this resistor value. There will be a current flow. Since this base emitter junction is, base collector junction is conducting, there will be a current flow to the base of Q2. Right. So there will be a current flow to the base of Q2 such that here there will be a voltage drop VBE, that is base to emitter junction voltage. Okay. So current will flow through this path. Okay. So we can say there will be a voltage drop between VBE. Okay. When the VBE of transistor is greater than 0.7 volt. നിങ്ങൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. That base emitter junction voltage for the silicon, if it is greater than 0.7 volt, we can say this will be, that junction will be forward biased condition, and or we can say it will be, the transistor will starts conducting, or we can say the transistor will turns on when VBE is greater than 0.7 volt. That is when base to emitter voltage is greater than 0.7 volt, we can say the transistor is conducting. Since there is a current flow from supply voltage to base of the transistor to emitter, we can say there will be enough VBE to turn on the transistor Q2. So we can say the transistor Q2 will turns on. That means it will conduct. So ഒന്ന് ഓർക്കുക, നമ്മൾ ഇതിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഓൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആയിരിക്കും. Okay. So here we can say transistor Q2 will turns on. Okay. So transistor Q2 turns on means there will be a current flow through this path. Okay. And we can say this current will be available to the base of Q4. Okay. Then this transistor Q4 will also turns on. Okay. So here also this will get enough base voltage, that is base emitter voltage will be greater than 0.7 volt, and transistor Q4 also gets turns on. And what will be the, so here we can say in this condition Q2 is on, Q4 is on, and what is the status of Q3? For Q3, as you know, here this transistor is conducting, or this path is conducting. So ഒരു current എപ്പോഴും എന്താണ് less impedance path അല്ലെ more conducting path ആണ് choose ചെയ്യുന്നത്. So here since the transistor is on, this current will choose this path. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, there will not be any current flow to the transistor of to the base of the transistor Q3. So Q3 ന്റെ ബേസിലേക്ക് current flow ഉണ്ടാവില്ല. Complete current ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും because transistor Q2 on ആയതുകൊണ്ട്. Q2 off ആയിരുന്നെങ്കിൽ current ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്തേനെ. Since Q2 is on, all the current will flow through this path, and the transistor Q3 will not get enough base voltage to turn on. So we can say transistor Q3 will be in off condition. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? That is, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. We are giving this condition, both A and B are 1. So here this junction is, ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയോഡിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ്, this junction forward bias. So there will be a current flow through to the base of transistor Q2, and Q2 will turns on. Then there will be a current flow to the base of Q4, and Q4 will also turns on. And since this Q2 is on, complete current from the supply is flowing through this path. So there will not be any current flow to the base of the transistor. So Q3 will turn off. Okay. മനസ്സിലായോ?
ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. സോ അണ്ടർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്? നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ, ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വി സി സി എന്ന് വരുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പാർട്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഔട്ട്പുട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ എടുക്കുന്നത്. ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഇക്വാലന്റ് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ റെസിസ്റ്റർ R4. Transistor off means it acts as an open switch. There is no connection between these 2 points. Okay, and here there will be the diode, and here transistor on switch Q4 means this will act as the short circuit. This is on switch. This is on transistor. This is off transistor. And this emitter is connected to ground. Here we are applying VCC. That is, we can say for example plus 5 volt. Now at this point we are taking the output. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q3. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് മീൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ മീൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ആയ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടിങ് പാത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഓൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മീൻസ് ദർ വിൽ ബി എ കണ്ടക്ടിങ് പാത്ത്. സോ ഹിയർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഈ 5 വോൾട്ട് എന്ന് വരുന്ന ഒരു സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ വരുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ആവും അല്ലെ. സോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി കറണ്ട് ഫ്ലോ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഏതാ? ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ. ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് മീൻസ് ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. So we can say when both A and B are equal to 1, our output is equal to 0. മനസ്സിലായോ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, എന്റെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് മനസ്സിലാവാണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് 0 കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് when both A and B are equal to 0, or A equal to 0, B equal to 1, A equal to 1, B equal to 0. അത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക്. when both are equal to 0, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. That is, here there will be a low value and here some positive value, right? Or some high value will be here. So to the N terminal low value, to the P terminal high value, that is, we can say this junction will be forward biased. Both the junction will be forward biased. Okay, so since the current flows through this path, we can say this junction will be reverse biased, or simply we can say since it is forward biased, current will flow through this path. Okay, so there will not be any current flow to the Q2, and Q2 will be turns off. Okay, so we can say when both the input are 0, this emitter based junction is forward biased and this collector based junction is reverse biased. So we have to say there will not be any current flow through this path. ഇതിലൂടെ current flow ഇല്ല. That means Q2 will turns off. അതിന് 0 0 ആണെങ്കിലും ഈ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 0 1 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. 0 1 ആണെങ്കിൽ ഈ 0 കൊടുത്ത ടെർമിനൽ ദിസ് ജംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്, ബട്ട് ദിസ് ജംഗ്ഷൻ വിൽ ബി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്. അപ്പൊ രണ്ട് പാരലൽ പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇഫ് ദർ ആർ 2 പാരലൽ പാത്ത്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിന്നാണ് കറണ്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? current will flow through this path, right? If both are closed or any one is closed, current will flow through this path, right? So ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറയാം.
if both A and B are equal to 0, or if any one of the input A or B equal to 0, what will happen? Here there will not be any current flow to the base of Q2, and Q2 will turns off. Okay, so മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ലേ, അതെല്ലാം കൂടെ ജനറലി സിംഗിൾ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറയാണ്. That is these three cases, that is when both A and B are equal to 0, A equal to 0, B equal to 1, and B equal to 1, A equal to 0. In all these cases എന്തായിരിക്കും, എവിടെയെങ്കിലും 0 വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that junction will be forward biased. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ്, ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടും 0 ആണെങ്കിൽ both the junction will be forward biased, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ 0 that junction will be forward biased. പക്ഷെ അതിന്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ പാത്ത് ഉണ്ടായതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, മനസ്സിലായോ? രണ്ട് പാരലൽ പാത്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഓപ്പണും ഒന്ന് ക്ലോസ്ഡും ആണെങ്കിലും രണ്ടും ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിലും സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സോ രണ്ടും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരെണ്ണം മാത്രം ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. അല്ല മറ്റേത് മാത്രം ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിലും പാസ് ചെയ്യും. രണ്ടും ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും, കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ when any one of the input or both the input are 0, that is 0 0 0 1 1 0, under this condition this base emitter junction will be ഒന്നുകിൽ രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. Okay, that will be forward biased and this junction will be reverse biased, and we can say there will not be any current flow to the base of the transistor. So this transistor Q2 turns off. Okay, then now this transistor Q2 turns off, that means here it will be a open path. Okay, this off means there will not be any current flow to this path. Okay, so obviously there will not be any current flow to the base of Q4, that means Q4 also will turns off. Transistor on ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് കിട്ടണം, such that base to emitter voltage exceeds 0.7 volt for silicon. Okay, so ഇതിൽ ബേസിലോട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that means that transistor will be in off condition. And now the current from the supply voltage, that is from VCC, okay, this may flow through this path, and here this transistor is off, so there is open path, so complete current is available to the base of the transistor Q3. As a result, this Q3 will turns on. Okay, now you can see the output condition is like this, that is here we will be having VCC and there will be a resistor, and this transistor Q3 act as a closed switch. Okay, this is our Q3 act as a closed switch, and here there is the diode, and here the output terminal, and since Q4 is off, here there will be an open switch. Okay, this is our Q4. That means now we are taking output from this point. What is the potential of this point? This supply voltage will be available here. So output become equal to 1 in all these cases. Okay, so this is 2 input TTL NAND gate configuration, totem pole arrangement. Okay, so in case il 3 ആലോചിക്കുക, any one of the input is 0. Okay, any one of the inputs 0, or when both the inputs are 0, this base emitter junction will be forward biased, that means conducting, and collector base junction reverse biased, that will not be conducting, and there will not be enough voltage to turn on the transistor Q2, that is Q2 will be off condition. Q2 off means there will be an open path here, and there will not be any current flow to base of Q4, and Q4 also turns off, and the supply voltage is completely available, or we can say the effect is available, the all current flow through to the transistor base of the transistor Q3, so it will turns on. Okay, now there is a short circuit here, that is we can say
a conducting path here and open path instead of Q4. So output will be high. That is, this voltage will be available here. Ground pass this voltage will pass to the output. So output voltage will be logic high value. Clear or no? Okay. So this is how this TTL circuit acts as a 2-input NAND gate. Okay. നോക്കിക്കോ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സർക്യൂട്ട്. When the inputs A equal to 1 and B equal to 1, both the emitter base junction of Q1 are reverse biased. No current flows to the emitter of Q1. However, the collector base junction is forward biased and current flows through R1 to the base of Q2. As a result, Q2 will turns on. And current from Q2's emitter flows to the base of Q4 and it also turns on. So we can say collector current of Q2 flows through R2, produces a voltage drop and reduces the voltage at collector of Q2. So Q3 turns off. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് കറണ്ടും Q2 ലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Q3 turns off. Then we can say output will be equal to 0. The first condition പറഞ്ഞത്. Then next condition പറഞ്ഞ when either A or B or both are low. That is when both are equal to 0, 0 or one of the input is 0. The corresponding base emitter junction of Q1, that is എവിടെയാണോ 0 voltage apply ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, that base emitter junction will be forward biased and collector base junction is reverse biased. So current flow to the ground through the emitter of Q1 and we can say Q2 is turned off since enough voltage is not available at the base. That is current flow completely forward biased the input junction like ആയിരിക്കും. So to the collector base junction there will not be a current flow where we are connecting our base of Q2. So Q2 എന്തായിരിക്കും? It will be in off condition. Q2 off ആണെങ്കിൽ Q4 ലേക്കും supply voltage എത്തൂല. So Q4 will be also turns off. Then the voltage from the supply voltage is available to the base of Q3. So it will turns on. As a result, output will be equal to 1 for all these three cases. Okay. Clear അല്ലേ? പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് നോക്കി വെട്ടെ. Okay. So next is advantages and drawbacks of this totem pole configuration. ഒരു മിനിറ്റ് സ്ക്രീൻ വന്നില്ല. PPT കാണുന്നുണ്ടോ? Okay. So next is advantages of drawback of this totem pole arrangement. Okay. So advantages of totem pole arrangement are low power dissipation, very fast rise time. Very fast rise time means speed will be more. Low output impedance. That are the advantages. And drawbacks are internally generated circuit transients. That is, നമ്മളിപ്പം ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q3 ഓൺ ആവുന്ന Q4 ഓഫ് ആണ്.
വേറൊരു ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ട് കേസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവാനും ഓഫ് ആവാനും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ട്രാൻസിയൻസ്, അതാണ് ഇന്റർണലി ജനറേറ്റഡ് ട്രാൻസിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്ന് ഓഫായി വന്ന് മറ്റത് ഓണായി വരുന്നതിന്റെ ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസിയൻസ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി എ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് വയേർഡ് ആൻഡിങ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഹിയർ. ഈ വയേർഡ് ആൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ആ കൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. വയേർഡ് ആൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അറിയാലോ. ദാറ്റ് ഈസ് if you are giving A and B, this is our AND operation, right? And wired ANDing means instead of using this AND gate, I can short circuit 2 points, that is AB points, and here this will result in the operation A into B without using AND gates. അപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഡയറക്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് വിൽ പെർഫോം ദ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ലോജിക് ഫാമിലീസിൽ ഐസിന്റെ കേസിൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വരുന്ന കേസാണ്. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് വയർ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആൻഡ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഇക്വാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ഓപ്പറേഷനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വയേർഡ് ആൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വയർ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഇതെല്ലാത്തിനും പോസിബിൾ അല്ല. ഈ ഒരു ടോട്ടം പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. അതിവിടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള റീസൺ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഈ പറയുന്ന വയേർഡ് ആൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അതിന് പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ള കേസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഒരു ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് രണ്ട് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ obtain ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is the wired ANDing operation. So that is not possible in this case, totem pole arrangement. Okay, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ടോട്ടം പോൾ കോൺഫിഗറേഷന്റെ നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോ നാൻഡ് ഗേറ്റ് ടു ഇൻപുട്ട് TTL നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തല്ലേ. ഇതിന് പകരം ഇതൊരു നോട്ട് ഗേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിനൊരു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇൻവേർട്ടർ TTL ഇൻവേർട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ടോട്ടം പോൾ കോൺഫിഗറേഷനിൽ TTL ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും? ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ മതി, ഒറ്റ ഇൻപുട്ട് ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കേ, നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിന്റെ അതേ കണ്ടീഷൻ കിട്ടും, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് 0 കിട്ടും. ഇനി ആ ഇൻപുട്ടിൽ 0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും? നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഇത് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും, ഇത് ഓൺ ആവും, ഇത് ഓഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടും. നേരെ തിരിച്ച് ഇത് ഇവിടെ 0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് B ഇല്ല, ഒറ്റ ഇൻപുട്ട് മാത്രം കാണിക്കുക, ഒരു ഇൻപുട്ട് എമിറ്റർ ടെർമിനൽ മതി. ഇത് 0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ദിസ് വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ബയസ്, ദിസ് വിൽ ബി റിവേഴ്സ് ബയസ്. സോ കറന്റ് ഫ്ലോ ഇല്ല, Q2 ഓഫ് ആയിരിക്കും, ഒബ്വിയസ്ലി Q4 ഓഫ് ആയിരിക്കും, Q3 മാത്രം ഓൺ ആവും, ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും? 1 ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളോട് ടോട്ടം പോൾ കോൺഫിഗറേഷനിൽ TTLന്റെ, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ TTL നാൻഡ് ഗേറ്റ് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ TTL ഇൻവെർട്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന രീതി ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടത്. ഇവിടെ 2 ഇൻപുട്ടുള്ളതെന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി. ഇൻവെർട്ടറിനാകുമ്പോൾ ഒറ്റ ഇൻപുട്ടേ ഉണ്ടാവും നോട്ട് ഗേറ്റിന്. അതേപോലെ ഇവിടെ മൾട്ടി എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, സിംഗിൾ എമിറ്റർ മതി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ സെയിം, ബാക്കി വർക്കിംഗ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ TTL ഇൻവെർട്ടർ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ബാക്കി 2 കോൺഫിഗറേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം.